widowed and left to face the world alone, many young women are forced into sex work in the busy border town of Beitbridge. This appears to many as the smoothest gateway out of poverty because their services are on high demand from truck drivers who spend days clearing goods and in need of entertainment. Some of the sex workers shared their stories. Ndakafirwa nomurume tanga tisina zvatanga tinazvo, so ndanga ndisina kana pekutangira. Saka semunhu it's obvious pane munhu ari married, pane zvimwe zvaunenge uchiona zvinenge zvichiitika pa next door. Saka pa next door pangu pane munhu anga achitawo zvekutengesa bonde patailoji. Saka murume wangu azoshayika, ndakasara ndine vana 4 ndikashaywa pokutangira. Ndotangirepi tatisina chinhu sezvo murume wangu anga aripo tatisina pokutangira. Kusvika musikana uya pa next door anditi mai mwana taraisi kumba kwedu tinodya zvese pamba. Ime muda kuchengetedza chinhu ichi muri kuchichengetedzereiko kana muchishande nenhamo yamuri kuona mangwana matikasipo mangwana mati ndikupimirei kashuga hande ndinokuratidza kunotsvagwa mari. Akabva ndindisa kurengi kunonzi kuma 20 rand kwanga kuchikunzi ma 15 rand kana 20 rand. Ndobva ndaenda kuya bhuru anambondiudzawo kuti kana tapinda mubedroom macho tunoita sei. Saka naiko ndapinda mubedroom taingoita zvataingoita nomurume ndisinga protect. Ndaingoti angouya tichingoita plus ndaenda kupesa ndakubhema mbanje. Ndakaroorwa nemurume wangu 2005 ndobva azoshaika 2020. Asi murume uyu panga kanditora aindizvarisa vana gore mwana. Saka vana vangu vese vanokwana kuita 6 vandinavo. Saka ndakanga ndakugara kumusha kwemurume ashaika. Kubva kwakuita mashoko ekuti dzimwe hama dzemurume vanenge vane vakadzi vavo vana banguru nana bambiki. Saka ndobva ndaona ndega kuti nyangwe ndikanochera mvura kuchibhorani ndiri kusekwa kunzi kufirwa uri mwana mudiki. Saka ndakazongosarudza kuvaoneka kuti ini ndakubva hangu pano nevana vangu ndiende. Asi pakubva kwandakaita both parents deceased kumusha kwedu, ndakabva ndadzokerawo kanoita machallenges ekuti vana vanga vakawandisa vachinzi magora. Ndobva ndazosangana nemumwe mukadzi mutown apo kwandandakaroorwa kumusha kwacho kumasvingo. Ndobva ndadzokera kuHarare. Saka ndadzokera kuHarare ndakaenda kudzimba dzehama nevana vai vanga vakawandisa vainzi magora. Ndobva ndaenda kwamurewa kumusha. Ndanosvikako vana vanga vakushandiswa saende kuchikoro. Ndobva ndazoenda mutown ndine zvandaitsvaga kwakusangana nemumwe mukadzi kuna 4th anogara kuno Beitbridge. Ndobva ndamutsanangurira nyaya yangu. Akati ndogona kuenda newe Beitbridge unogara kumba kwangu. Kasi ini ndiri 6 weka Beitbridge kana wakashinga. Saka ndobva ndangoti whatever it may be because ndine situation my sister we can go. Ndobva tauya ndobva tagara kuno. Saka vakandidzidzisa kupota ndichienda kumatruck stop. Matruck stop mutinoenda kuvarume. Varume ava vane vakadzi vavo. Asi nokuda kwokuti dzimwe nguva vanongofamba nguva yekuenda kumba inenge iri shoma ndopatozosanganawo navo. Asi pamadays ekutanga ndakanga ndisingazive kuti unofanira kushandisa maprotector plans uye kune inonzi PrEP. Saka ndaisanganawo nevarume ndichitoti ndakabvunzwa kuti imari ndainyara. Pamwe pacho murume otorara neni kuti ndozoya ndokuona pandichadzoka kubva kuSouth Africa kana kuCongo. Ndokuchibva semazambian anoti pakuzoka ndo matauro avo. Saka sister vaindichengeta vakanga vakutarisira kuti nditenge chikafu nekuti ndizotumira vana vanda ndakasiya kwamurewa. Kubva vazondibvunza kuti kose iwe uchishayiwa mari. Ndikati amazambian kwamakandiendesa anongoti pakuzoka ndopatichazopona. Ndobva vazonditi hazvinzaro usati warara nemunhu anokupa mari. Saka vaiti kana iri short time 100 rands kana iri night 300 rands. Saka ndakazoitawo ndichikura muchihure nekudzidza ndokubva ndakukwanisawo kuti ndopiwa 100 rands iya. Asi mamwe machallenges atosangana nawo, dzimwe nguva unogona kutonorwa nechando uchitenderera mutruck stop pasina kana murume anoti ndokuda. Nekuti varume ava dzimwe nguva vanenge vakudada anotozokutorai kuma3 kana kuma4 mambotonorwa nechando. Saka iwo unenge wakungoti sarudzo pamwe ako kuti ndine 70 rand wakungotambira 70 rand iya. Zvakaitika kuti ndizopinda mukati mekunge ndichiita zvekutengesa bonde. Ndakaroorwa ndobva ndasiiwa nemurume wangu achienda kuSA. Ndakaroorwa 2006 ndobva murume andisiya ndine nhumbu ine 1 month. Ndobva aenda hana kundiroora, hana kuti asei kana kumbonozama kuonesana nehama dzangu, vanhu vandaiziva, vanhu vakakwanisa kuti vataure naye ndivatete vangu chete.
saka ndobva ndagara ndine nhumbi yangu iyayo ndobva ndasvika pakuti 9 months handina kana preparation kana something chekuti ndinonobatira mwana kana ndazvara. Preparation yakazokwanisa kuti itengwe navatete vangu vakanga vandibudisa ndichinoroorwa. And then ndadzokera kumba kuvarume kuyako ndakagara nemwana wangu ndobva mwana wangu aita 9 months ndobva ndati kuna vatezvara vangu indokumbira kudi dzokera kumusha kwedu nokuti zvekuti ndichiramba ndakagara pano hachakwanisi. Murume akandidedza kuSA ndikati handikwanisi kuyako bhosi wakandisiya nenhumbu tiwaona wandiroora, saka kuti ndibve kunoku ndichiuya ikoko ndinge chiti ndiri kuendawo nani vabereki vangu vasi kuziva kuti ndine kodzero dzekuuya ikoko kuSA sezvo iwo wakanditira ukanisa kumba kwako. Saka ndobva ndazoti vatezva vangu varamba kuti ndiende musha kwedu ndobva ndasungosara kuna mumwe wangu ndati inini ndakuenda. Ndichisvika kumba kwedu ndobva baba vangu vandidzinga vakati handikwanise kuti ndigare newe pano apa because wakatiza chikoro chinda kunoroorwa. Ofu ichi chakaita kuti nditize chikoro ndichinoroorwa yanga rinawe kuti inini ndakakura ndichengetawa nastep mother. Saka ndanda kuna kuti life yacho kuti ndoenda kuchikoro masikati apa maticha anosvika achikurova futi uchisvika kuchikoro ndikaona kuti hazvisi kudi kupindana pamwe ndikanoroorwa zvokuna kuti zviri nani. Ndobva ndabva kumereji kuyako ndikaenda ndikanotsvagirwa basa kushabhana nevatete vangu bhosi kumba ndasingadiwi. Ndatsvagirwa basa ndichikudza mwana wangu handasati ndapinda pasex work. Panazoona kuti upenyu hwandiomera handina munhu kuti ndokwanisa kuti anondiritirawo mwana intersent chiva kuno Beitbridge. Ndakatanga ita tengesawo ndiita zvokutengesa mbva ndasangana nomwe murume futi munomu ndobva atraiwa kuda kudi kuvaka neni ndobva takunana futi because mweya wenzvimbo unenge waingomutsimbira. Ndakagara almost naye 1 year. Saka pa 1 year papo aigona kutondiudza kuti ndiri kubhodha kana kuti ari kubhubhi nemabhebhi nditakutozotumirwa ari maphotos ichichi ndobva ndangoti zvakangofanana inini ndava give up ndaneta. Saka regai ndingozviendera kumashort time kunoenda vangu. Ndobva ndatotanga kutoenda kubhawa ndasingagoni kuchaja mari ndangotiwo murume akandoonawo ndikaona ndafarawo iye andifarawo tongoenda kumba. Sometimes murume aitozonzwa tsitsi kuti mwanawo ichi chakaita kuti apinde mubhawa then ongondipawo mari. Mumwe otoudza kuti aimbogara pasiwo for week ndogona kudi kusanawo ndichingokujega-jegawo kana uchinzwa kuti kwaneta soso. Saka ndauzomupesa ndajaira izvo zvinezvi ndikatopinda mubhawa ndotoziva kuti munhu akatoniti short time yangu bhawa rakati ndofanirwa kuti 50 rand. Ndikaenda kubhawa rakatiwo kune klasi yako ndifanirwa kuti 100 rand. Ndikaenda uku kune manaiti 300 rand ndakutodi kutonzwisa kuti chii chiri kuitika. Ndile nurikitome uva sex worker ineki form 2 katakana ni munna amitisa anjiyangisa havo anchava aya South Africa asitunjava aya South Africa kalula nakuwa va havo vang abuse vampujari uyakeja ngwana vo rina akasinka kumitisa kisno vele ya ngwana va humseja heswi kumela heswi kuva ri huma vakavene va ikeni Beitbridge kuva ri humela vuhale ka vona ri a wu na plan ka fonela mukani wa ka chavileni hayi a yi ta Beitbridge ka ri ku va mpadelele pay forward kite yeyani ke a mpadelela pay forward n'wana ke na swino va ni 1 year ka muchava ka msiya haya vukuku kata ke ni Beitbridge ka lula ni mukani waka kilula naye ina yigwa vusiwu a tsamaya a yevereka a huma yesi ka phakela a swino huma ka phakela wiya ka nako almost radula 3 months. After 3 months ampujari he muna kweli i fela o tshwanetse o patela rent o tshwanetse o reka scarf kara okay no problem ndiele nyakele mmereko ine kilia jauliela batho majuta na momo kilulana ari nna mmereko kiuliani umpona kitso wa busiu kigwa kiedwa ka pipa ngasikwantsho pa supporta wena kara okay sinten utuwa tapama ulien umpuji katsuwa vusiu katapa katamanieni ripita mula ariyema kamuwe mutu ata ubujisa ri how much ya mutomela 100 rand hana rakina 100 rand uyakulusa upita 50 rand kafita 50 rand uskwalieni walumela ratsamaya ripita mula mutu ari how much kare 100 rand avari unopenga 100 rand this time kare okay 80 rand akati this time upita kipitile 30 rand kalala ni mutu yona asina condom
but village nayo asina condom inekivile katwa uri Beitbridge wine vatu vavanji variani vaneni vulweji village naye asina condom uri kisi umela lainini pilu yake yatoma uvava kalula katukupaja katoma ulila msijana ulatar ulila ini kari mtu lejini na isina condom ampuisar ufile ukai kari 30 rand aru yapenga ukalumela mtu ufa 30 rand alala nuwena usina condom katoma ulila ari umela lainini kaumela lainini sinten wata mtu aita unya ari give how much msijana laina aita una aji achelete yaka achaja mtu ola aji achelete kilala ni vatu kilala na vaisina condom ndakatiza ndine makore 16 ndaitiza kuva ndamimba kuti vasaona kuti ndine mimba ndikauya kuBeitbridge ndikawana basa rehouse girl ndikatanga kushanda ndichishanda chero wandaishandira vachanga chivaziva kuti ndine mimba akazofind out mimba yangu ine 8 months because ndandine body yanga isingaonekwi vele aingoti iwe but ine 8 months ndopazoona kuti ndine mimba ndisingazive kuti kunozodiwa preparation chichi uye mukadzi ndiye akazondibatsira zvese darodaro kongotora zvimadhende zvemwana wake akungoputirwa kuti mwana kuti zviitewo nani saka gare papa yabva ndatanga kudarodaro ndikabva kwekwandaenda kushanda ndikamboenda kumba kozi mbuya vangu vanga kutozviziva kuti ndine mwana ndikaenda naye kumba ngari mudiki ndikanogara ndikatsoka ndikauya ndikatanga kutengesa zvima orange mabhanana ndichingotenderera mubhodha ndichidini ndichitanga kutora vanhu mapiecework ndichidi saka pabhodha paya ndopatondongwarisa chingodaro ndichiti ndikatengesa wangu kuti keep change kwadaro paya ndaiti sometimes ndikatengesera patrako wamuya mutrajefa chiti pepi une zvinhu zvako chichi ndoda kurara naye ndikupe mari ndaimbotanga kuti nyaranyara ndichingotiza but ndikazoona kutoti mari yanga kutaura iyi inotodarika maorenji angu netumabhanana twangu twese kuti ndobva ndangorasa chisefa chiya chandokuenda nemunhu uya kutrack stove kunorara naye afuma ndipachi 400 rands ndikaona kuti izvo zvazvinotori zvinhuwo zviri nani ndadzoka ndauya kumba ndarara arara neni pasina kondomu ndisina kana kondomu ndadzoka ndauya ndarara kumba hangu ndamuka makuseni ndabvudza imwe friend yangu akati handi ndakuudza kumba kwandaigara ipapo pandanda kutogara kwacho pamba vaigarawo vasikana vaigarawo vachindipa zvimapiso kuti kusukira maplate asi vatori vadiki kwandiri ndichitoti vanoiwa nepi mari vachitondodza kuti aiwe wasara iwe zvaka zviri kunoka manheru acho ndikabuda ndikaenda navo pane bhawa rinonzi pagomba keveri ndabuda ndaenda navo kubhawa paya ndasvika manje panenge pane tumalaiti vakangolaita vakadorodaro kuti ndipinde manje apa kutorema apa pakazara pakasangana nazvo kutoti vanhu vaiva pamafaro ngatipinde ndakangomira muzvimakona muzvirimariма imomo kuti ndiende chaipo zvasingabudi dzamara ndajaira ndaingouya ndongomira mumadziro imomo ndomiramira kurima ipapo ndichingoonekwa ndiri kurima ikoko dzamara ndajaira ndaona kuti ko vanosvika kulaiti vanosvika sei mumwe musiwo ndikangozvishingisa ndikasvika palaiti paya zveshuwa ndikatoona kuti zviri naniwo ndikatanga kuwanawo mumwe wangu wokubvawa ikoko akatanga kutoti chihura chibhadhari chichi akangondionesa asi kuti ndandisingatoona toti uyiwo anotouyawo nezvakewo ndaitoona chitori zvinhu zviri nani stereki kozi ndaitoona zvitori zvinhu zviri kutondiitira inini vhele nditoona life toibva kwandiri kozi mari yandaiwana yaikwanisa kuti ndiite zvinhu zvose zvandaida ndikwanise kuchaita mwanangu ndikazowana mumwe murume kubhawa ikoko akati ndoda kukuroora chichi yanga wane mari yake chichi atori bho ndikaenda ndikatanga kugara ndikatanga kudzikamirawo kumba akanditora akagara neni kumba kwake
murume uyoya aita clearing agent. Gara naye kumba kwake papaya tanga kundimitisa animitisa pakanatani but panga panapa apaite kuti wevhele uclean nokutsvagira house girl notsvaga house girl noclean inowacha inoita zvese iwe unenge kungogara because handidi kuti uremeka ndiri kuti uzvare zvinorema handiri kuti utadze kuzvara nekuda kusevenza wobona kuti ndadiwa izvo munhu aiziva metsi dzake hake. Pane mimba yangu yanga yatova ne7 months akandikandira $300 makuseni achibuda achienda kubasa akati unondifonera wadzoka kumesina ndaida kuenda kumesina kunotenga preparation yemwana. Ati bo ndikaenda ndikamuka makuseni ndakapepuka kwa kumupasti 7 chita nditarise chi mari nditsvage mari ndingaiwana nditsvage mari ndingaiwana because unza machira yese mari handisi kuiona. Ndikati regedzai ndingomufonera ndibvunza akati mari yandasiya ipapo here akati mari tarisai ipapo ndasiya pamusoro ipapo ndakukandira wakarara waisa pazasi pepilo. Ndikatsvaga ndikashaya mari ndikavhenda mapilo ndikashaya mari ndikati rega ndingodhonza chiibhedhi asi iye angaminyepera ndiudza kuti bhedhi rake rakavhunika parakabva kumhiri rakavhunika saidi rinechekoko saka ukaridhonza kudai rinodona harichamire zvakanaka. Iniwo andati arega ndingodhonza hangu ndingozvipawo zvivindi tozongoya togadzira dhonza kudai pakona pebhedhi papaya. Izvo mari iya yadarika yaenda kuya panga pangori nematikiti yake yose yemishonga yanga ingori papo. Mari iya ikangozviisira kumusoro saka kangomufonera kuti kona iwe ndochiuya pano achingouya papa vhele nanga ndakutongobvunda ndichimuratidza zvinhu zvake papa achingovhunza uri bo here nakungotora mubhegi yangu ndikaenda. In the case to make a living through sex work, many ended up contracting HIV and even spreading it unknowingly to their clients. Some have come close to avoidable deaths owing to lack of knowledge or access to health facilities. In a national response program coordinated by the National AIDS Council of Zimbabwe, NAC, non-governmental SESHA has tapped in to plug this hole with a bailout plan for the sex workers. The plan involved taking those who want out of the sex work business and training them to embrace other income-generating projects. Many who used to rely on sex have turned their lives and own homes and drive. Paita vanhu vesesha vakava vaifamba vachitenderera zvikanzi mataura nyaya izvozvo pane vamwe mai vanogara pano saka ndofunga vanogona kubatsirika ndokubuda kwandakaita kuti vandamurosa vanhu vaya saka ndakuzviintrodusa kuvanhu vaya ndobva tazivana vanhu vaya vakaramba vachindishanyira kusvika ndarega zvokudhakwa nokubhema mbanje. Ndopakanditi unozokwanisa kakudzidzisa vamwe nokuti wadini wasiya zvinhu izvi ndobva ndati ndinokwanisa. Ndobva ndakatorwa ndikaita PhD, it was 2012. Ndaita PhD ndaenda kutorambidzawo vandoona vandaibhemawo navo ndakuvatorawo semunhu ari mucheche ari kudzora vanhu vari kuita zvivi kuti tiuye kuti tizobatsirika. Ndabva ndatorawo mafriends angu ndobva ndanzi iwe unenge uri good PhD. Pakaita international conference ya 2015 ndakaendawo ndichinotaurawo zvandakakwanisa kuti ndibatsirwe nazvo. Ndakabva ndati kugara ndingati before ndakambotorwa nevamwe vakomana 3 vakaenda neni pachipatara apo vese vakasvika kandirepa vasina makondomu. Saka ini zveve zvinhu zvinonyadza zvondanga ndisina ruzivo rwokuti kana ndikarepawo ndogona here kuti ndinokwanisa kundiwana zvinhu zvinondibatsira ndarepawa nevanhu vese vasina makondomu. Ndakangoramba ndakanyarara. Saka kugara kufamba ndobva ndatestiwa ndobva ndabatwa HIV positive. Ndobva ndakanselewa kuti aiwa zvagara ndo zvinowanikwa hausi wega watanga nazvo chichi. Ndabva ndatanga kuzvigamuchira. Nekufamba kwenguva paarea yandiri ndatova mudzidzisi chaHIE ndobva ndatopuwa zita rokunzi kansela wemahure. Saka choga chaitika pane any booking kwedu kwatiri kumaketeno ndaitodama kunzi kana rega tida nechi kansela wemahure vagone kudini kuti vakugadzirise panyaya iyi mozova vamwe vanenge vachigwira mene asi mene dzacho dzinenge dzichigogwa dzinenge dzasiya vakadzi vadzo unonge vanenge vauya kuzoba nesu. Saka ndozvimwe dziso yandaipa vamwe kozouya vamwe vairwarawo ndichitakurana navo tichiendawo tinodii madhaizi yauya pavhiki sesha ichibva kumasvingo ichiuya kuno Beitbridge yaiva every Wednesday.
saka ndabva ndatanga kutova munhu anozikamwa kutotanga kutowira nevanhu kunyange vanhurume chaivo vamwe ndaitongovaudza kuti since isu kwedu hakudi vanhurume asi kana ukaona wadaiwo shamwari enda kuchipatara. Saka ini sesha yakandikurudzira zvikuru ndikakuudzai vanhu vaMwari kuti pandave iko zvino yakabva vanditora vakanti iwe unenge uri munhu anogona kushanda uri kuunza vanhu kukliniki nenguva wabvuma kumwa mishonga yako. Ndanda kuti ndikatoona munhu anorwara ndechamwari azviwe kuti kurwara watova HIV kana kuti kare kwaingonzi munhu akangoerera musoro kutonzi munhu atova positive pamwe chii chingori chimwe chirwere kana TB kana chii handei kuchipatara todi ndotora munhu yatobva tauya naye kuchipatara. Saka ini sesha yakandidzisa kushinga yandzisa kushinga ndikaramba ndichishanda navo kusvika ndazotogawo ndikapuwa basa rokutsvaira nawo ndinotsvaira ndikatanga kudzidziswa kuti nyaya dzemikando kuti no hakusi kutengesa bonde chete because umwe zvinenge zvakanetawo mene dzatinazoita shoma. Saka zvakandibatsira nokuenda kwenguva mukatarisa age yandavawo ndichagwisanika nevana ma16 years vakapinda mu6 week ndakakwanisa kutengawo chistendi changu ndikavakawo 4 rooms dzangu ndakakwanisa kutengawo chipipipi changu chandakagona kuisawo muroad. Ndakambodemba kumashure kuti nayo deko iyo prep yanga iri kupi kupakauya prep kuti dai pakauyawo prep ndangwara sezvizvi nandifunge ndaizobatwawo neHIV. Saka ndinoramba zvangu ndichikurudzirawo nevamwe vangu out there kuti tirambe kushandisa makondomu semadzidzisirwo atakaitiwa ringava rechirume ringava rechikadzi nokutevedzera kumwa mishonga yedu nenguva nokuenda futi kunoita ma CD4 count edu kuchekawo maviral load edu nenguva chimwawo mishonga wedu nemwero kwete zvokuti ndatorwa natruck driver ndafunga kuenda kuchirundu ndatosiya mushonga wangu ndakutolauro inokunyara pamwe ndinitovanzirawo truck driver ari kutomwawo mishonga yake iye achitomwawo akandivanda wachiti nandini. Saka ndakabva ndadzidzawo zvakawanda kuti ndinomwa mishonga yangu ndakadini ndakasununguka ndakubuda kuenda ndakufambawo nemishonga wangu ndotomwa ndakatomboti famba naumwe truck driver kuti iko unomwa ndikati ndomwa ndopakati izvo aitondibvunza kuti unomwa doro here ndakafunga kuti anobvira kuti unomwa mapirisi ndikati ndomwa ndobva ndatotora mapirisi angu ndobva ndatomwa ndikatonaye udoti kochokocho gaba rake akutomwa. Saka zvimwe tinotovanzira munhu agara achitori muchirongwa. Saka iyi ndinotenda sesha shuwa yakandisumudzira chaizvo chaizvo. Saka ndiri mukati mekuita zvechifambiwo changu ndichingoendawo kuchipatara kusesha tinoatenda maservices iwo ndangonzi ndakatozvigarira kumba ndisingazivi kuti chii chiri kuitika. Ndobva ndatonzi Petronella uri kuda here kushanda kusesha ndobva ndati ndiri kuda but handina chandaiziva kuti kusesha kwacho kunoita sei. Chataikwanisa kuita ndikuti taingoenda kuchipatara chibvunzwa mubvunzo ndobva ndati ndiri comfortable. Saka ndangotanga kupinda basa nokutoenda kubulawayo kutraining. Saka ipapo ndakangotenda Mwari kuti asi Mwari zvavanoita soka kosi pamwe pacho ndogona kuenda kubhawa ndichiura ndichita sei ndine mwana anoenda kuchikoro izvezvi mwana wangu ari form 1 mari yakuti yechihure ichindibhalansira kuti ndidzidzise mwana kunodiwa renti pamba pevanhu patinoloja patinogara muupenyuwo mwana unoda kupfeka unoda kudya unoda kuita sei. Saka mari yangu yanga isingandikwanire chihure haina chanoshanda. Saka izvi ndotendawo sesha yakandikuridzirawo kuti ndikwanise kuona basa. Mari yerendi haindistress mwedzi uchipera ndoziva kuti mari yangu yerenti inenge iri kubasa uko yangu yechihurewo ndeyekuti ndikwanise kudyawo nemwana wangu nekupfekawo nekuziva kuti vabereki vanguwo ndichivatumira grocery nevanoziva ndiri kubasa havazvizivi havo kuti ndinoita zvichifambi asi ndakazotenda Mwari kuti basa racho ndakazoriwana mari yacho inokwanisa kundiitirawo kuti ndibhadhare renti dzangu nditesei. Saka ndinongokurudzira kuti uri mukati mechihure momo tinosangana nezvinhu zvakawanda. Sometimes mumwe anogona kutokuseka kuti uri positive chichi but inini kwandiri manje chero munhu akaita zviya zvekuti pachisikana pachihure togona kuita majelasi chichiyani but inini hazvichandi affect because ndotoziva kuti indoshanda kucounseling. Munhu akanditi unorwara ndinorwara but haukwanisi kunonditestisa because hauna kodzero kunonditestisa vanokwanisa kunditestisa vanenge varipo. So iwewe chero ukafamba uchisaura kuti anorwara anoita sei ihure of course ndinohura ende handizvirambi because ndinge ndirihure. Saka ini ndoda kutenda musesha pane zvakawanda zvandakadzidza mukati mesesha atadzidza kushanda ndakazoti ndiri mukati mesesha imomo ndobva ndaita shungu ndobva ndaenda kuchikoro kumbonoita malesson angu ndobva ndaita certificate rangu rehotel and catering ne form 3 yangu yandakangosvika weyo shomane pandakanoita hotel and catering ndobva ndatora certificate rangu nditori naro mumba ndakarigadza ndobva ndatanga kuita zvekitchen yangu ndiita zvekubika chichi. Saka ndoda kutenda Mwari neshungu dzandinadzo idzo izvezvi nditoriwo munzira futi mekuda kutoendazve kunoita zvokusona sona chingodzidza chingodero chimari changu shoma chechihure ichocho chemashort time
nemari yangu yandinowana kusesha. Saka ndotenda Mwari nezvo zvandakasangana nazvo mulife mangu. Saka ndakazoitawo ndichikura michena ndichengeta mari yangu. Ndokubva kundazosangana nanaanti vese vane mauniforms ava. Vakandiona mumwe musi ndichitofamba vachitsvaga homa sex workers. Ndobva vanditi tinoda kuti uye kuchipatara tigokudzidzisa. Ndikati totoenda izvezvi. Saka vakandidzidzisa vakati totanga takutesta. Kana taona uri negative tichakupa mapiritsi anonzi PrEP aunopota uchimwa rimwe chete pazuva. Saka vakanonditesta ndakaonekwa ndiri negative. Ndakapinda pamishonga iyoyo. After every 3 months ndine ndichidzokera. Asi chakanakira PrEP chero ukarwara neflu, chero even COVID kana korela, chero chirwere chawarwara nacho vanotirapa. Vakazosvika pakutidzidzisa kuti musamirire nechihure chete nekuti varume vamunodanana navo varume vevanhu. Saka wakufanira kuti utsvage zvimwe zvaunoita nekamari kawana ikako. Saka iko zvino ndakubika sadza rangu ndichienda kunotengesa kubhodha. Ndodzokawo kana manheru aya ndoenda truck stop. Ndonotaimira varume vaya ndovawana. Asi kutaura chokwadi, mari dzimwe nguva inogona kuwanda, dzimwe nguva inoita shoma. Nekuti it depends nekuti varume ava vari kukudai here kana kuti havasi kukudai. Especially kana wajairwa, varume ava vanenge vasisadi nekuti vane kwavanonosangana matruck stop avo kana kuti kumacompanies kwavo vachitokuratidza nekuti unenge uchitaura navo pamwe paWhatsApp. Vototi ko bebhiri munoriziva here seni vanototi magirazi. Saka ndakazozviona kuti varume kana vazokuziva vakawanda vakupinda vanenge vasisati kudai. Saka vasikana vekuPrEP vanambuya vedu ndobva watitsvagai zvokuita. Saka iko zvino ndakupotiwo ndichitengesa sadza, masikati, manheru, ndobva ndaendawo ikoko. Iko zvinezvi nhasi ndatotorwa nambuya ndandiri kutruck stop ikoko ndiye ndichitsvaga ndichitengesa maavhu angu amaona padhoa. Saka ndakukwanisawo kutumira vanochengeta vana vangu mari uye ndakazozvitsvagirawo imba yangu yekuloja. Asi ndiri kuona kuti iko zvinezvi ndiri kutokura ndiri kuchembera. Hapana chembere inogona kukwira mutraki. Ende vana vaakuzvarwa iko zvinezvi vadiki kwatiri. Saka zvichapera. Saka ndaichitongotarisira kuti ndicharamba ndichienda kune vanambuya vedu vePrEP. Ndichiwana mazano ndopindawo mukando. Nditsvagewo imbawo inoti ini nezita rangu nyange yekumusha nekuti yemutauni handiikwanisi. Organization yePrEP iri kubatsira nekuti kazhinji vanoita zvokutofamba vachitotsvaga mumaraini nemumatruck stop pese pese siku nesikati. Vanenge vachifamba vachitokurudzira kuti uyai vasikana tikutestei kana takuonai muri negative tokupai mapiritsi. Saka munhu nokuda kwokuti anonzwa kuti mapiritsi achazondipi njodzi yekuenda kuHIV positive, vanhu vari kufara vava kuteedzera. Kavusiu Rumela Ntoni wata masista a sesh ari kujisa mpujiso ni arekisa arekisa. So kana ni rekisa utane juri ni apareni muthu ari kinyaka usina condom usike walumela. It's better muthu atsameni chelete yawo uvikeleni uphilo vawo. Vavari nite spadela ratsama spadela rerutisiwa uri muthu sintheni unyakulala ni muthu muja apare condom. Ravara rutisiwa uvane empa muthu wa munna asanya kuya para condom. Wena muthu wa msali unelukele ya ujama condom. Simtheni uine mene yawo uyajali condom lawo la muthu wa msali kana ano ya para condom arikisa ya toilet wapita waliloka. The moment kana nisa yapa nisa chajana likondom lela lijaini feeling ya muvili wangu. Simtheni awela la nuwena uyatswara ring ya condom yela muthu wa munna alala nuwena akasinke atori au wena utova ibhujara angu kapara condom kidileni kimkhawulisiji but wena utova uvikeje uphilo vawo kali condom la vathu vavasali kauya nako vata vathu va dreams varutisa vani ni luji ni vathu va ma sex worker niskina imela sex worker cause yakona udiakhana almost a week usakhumani chelete unokhumana chelete ya scarf varutisa vani ni ali ya mukando anyakakhana ma orange awarekisa nili ya mukando even 10 rand per day uyakhumana chelete ya uphilisa vana vawo. Ndaenda pakanongota pazviti ndikaenda ndikanotsanangura masista kuchipatara. Ndatsanangurira masista kuchipatara vakati aiwa azvinetsi iwewe uya vakatanga kunditesta vakaona handandishe ropa ranga richiri right vakakasira kundipa PrEP vakatanga kumwa PrEP yaiya vakatondiudza kuti izvezvi vakatondidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Izvezvi usarari nemunhu usina kondomu chichi
waona zvakamira so prep iyi inotibatsira inokubatsira inopreventa HIV chete uyu ma-STI haipreventi ma-STI nemimba. Saka iwewe unofana kuitawo usangotiwo sezvo wapiwa prep yekudzivirira HIV zvese zvanaka. Aiwa, shandisa maprotect handi chichi vachingondiudza zvinhu zvakasiyana siyana, vachingondidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakangosiyana siyana, neniwo ndikanzwisisa ndikakwanisa kuita zvinhu zvakadaro. Nanhasiwo vakawanda vanhu vandinotoperekedza kuchipatara ndinomuudza kuti iwe kune inonzi prep chichi mazuva ano hapana kana ukatoona wabatwa nechirwere chakadai wegawo newewo kana. So ndinotenda hangu sesha yakandibatsira zvikuru kwazvo zvokutoti ndichitotaura kudai ngadai ndiri mumwe vamwewo vari paati, asi nekuda kweprep yakakasira yakandimhanidzira ikandipinza papiritsiro reprep. Nanhasi ndichizvitarisa ndiri munhu ari nani zisingaiti, ndingori fit, ndingori strong, handimbooneki kuti chero mwanangu haana kana problem, hapana kana chamboti chamunamira kana. Beitbridge District AIDS Coordinator Edward Mlauzi says that Beitbridge, being the busiest port of entry, it has attracted sex workers from across the country, some coming from as far as Mutoko, Murewa and Vic Falls in search for clients. This has called for NAC to put more resources, especially access to clinical services for the sex workers in an effort to close the tap on new infections, place those already infected on ART, and ensure that those already on ART do not default. I just want to give you just an overview of the key population program in our district. We have roughly about 400 to 800 sex workers within the district. In other words, you know, Beitbridge is the busiest port of entry. So we have some of the sex workers coming as far as Mutoko, Murewa, and the Vic Falls. That is the reason why, as a district, we chose this model to ensure that we give services to our key population. You will realize that sex workers, they interact with people here who are coming, living their spouses in either Masvingo, Bulawayo. So while they are here, the families are away, they then interact with our sex workers in terms of having seeking for services from the sex workers. So we have a session here dealing with the sex workers, offering services like the PrEP, also the condom promotion, and also we do have a North Star Alliance that are working with the key populations in terms of offering services. We also have a service like a provision of ARVs for sex workers. Like for example, we would find we have close to about 300 to 350 sex workers who are on ART within the district. So you can realize that if we don't offer those services, they would then have to transmit HIV to the other communities whom they are interacting with. So that is the reason why we have the key population program. SESHA, maybe in North Side, NAC and the Ministry, they are not working alone. We are also working with organizations like ZHI, where when we discuss, we realize there are some young female sex workers who would need to go back to school. So we work with the ZHI for those services so that maybe they are taken to school. And some of them, because they are young, they might need empowerment, like doing some short courses that are like we find if they go to ZHI, they go even to Red Cross. Some of them, they go to Joshua Kabugo to get some say, so that when they are empowered, they then have the sources of income. Even if I go to them and they will then require to use some form of protection. But if they are not empowered, they don't have money. You go there, they will not negotiate for safer sex. So that is the reason why we are working these implementing partners to ensure that we empower them, so that even if you go there, you have money, they are also empowered with their money. They cannot agree to have sex without condoms or any form of protection. Some might say why are we promoting? We are not promoting because they are into business.
So what we are doing is NAC and other partner, we are saying if they have sex, let them have sex, safer sex, so that we stop the transmission of HIV. Basically, that's what we are doing as a district here in Beitbridge. We are trying to prevent the spread of HIV. We know that research have shown that in terms of HIV transmission, you find when you test them, the positivity rate goes maybe up to 50%. But if you go on to other people, it will be 6, 10. So in other words, if we don't do anything to them, then there's really high chances of what is spreading the disease or the transmission within our district. Sex workers fearing stigmatization and also being subjected to insults at some public health institutions have stayed away from clinics and hospitals. In an effort to encourage health-seeking behaviors and access, Seisha Zimbabwe has rolled out safe spaces where sex workers go collect ARVs, PrEP, and condoms without being exposed to scorn. So it's Seisha Zimbabwe by the Beitbridge side. So here we're at the DIC, where we offer different services, clinical services. We also offer girls club session. We offer economic strengthening at the DIC, our European Center. So we work with the Ministry of Health and Childcare. We also work with the National AIDS Council, and we are co-funded by Global Fund and USAID. Seisha Zimbabwe supports key populations in their diversity. We provide clinical services and also prevention services that help to build resilience for sex workers in order for them not to contract HIV. So by and large, these are the services that we offer, but we offer HIV testing, we offer PrEP services, we offer PEP services. Also, we also do gender-based violence. We also conduct quite a number of services at the Beitbridge site. So I'm sure these are just a summation of what we do at Seisha Beitbridge. So per day we service around 45 clients per day, because we have outreach programs and also we have static site programs. So we can probably multiply those or add those by the days of the week. But sometimes we have more clients. It doesn't really mean that we are going to have the same number. Sometimes it's more, sometimes it's less. And these come for different services. For instance, STI screening and STI treatment. They also come to be treated on different minor ailments that come. We also do viral load testing. We also provide family support services. We also do DREAMS program, where we provide different prevention packages to young women selling sex. These are girls club sessions. We do clinical services. We also provide economic strengthening programs. So we also have our programs for our Global Fund project, which are self-help groups for those the older sex workers who might not benefit from the DREAMS program. We have HIV prevention and treatment services. These are key. And also we have STI screening and treatment services. These are the key. This is the trend that is supported at Seisha, because we are looking at a clientele or a key population that makes its income through sexual activity. So you are bound to find the risk of HIV contraction, the risk of STI contraction, and at Seisha, this is what we do. This is our backbone. This is our specialty. We provide that service with distinction. NAC has also introduced the Sister to Sister program to empower young girls before being lured into sex work. They mostly target school dropouts and the victims of early marriage and encourage them to go back to school and also start some small projects to sustain themselves. So inini ndine 24 years, ndakaita mwana ndine 20 years. So ndakatanga kuwa nezve sister to sister ndine 19 years, by then ndanga ndine mimba.
so mento wangu wakandondiudza kuti program yakamira sei, inoita nezvei, inodzidzisa zvipi nezvipi, and then kangoifarira semunhu vhele anga asingadi chirwere che-HIV from start, but ndanga ndisina that knowledge yekuti ndoiwaneipi information yacho kuti ndizozvidzivirira inini kuti ndisave ne-HIV. So from there ndakatanga kuita ma-sessions iwawo nemento wangu ndichidzidza zvakawanda ipapo apo ndichibvunza kuna mento vachindiudza everything, and then tikazofarira mostly pa-goal of the program kuti by 2030 hatisi kuda kuona ma-new HIV infections amongst ama-youth iwawa age 10 to 24. So ikava promise yedu. So from there ndakagaina more skills from the program, especially on how to deal with my issues HIV kana kuti how to kudzivirira inini kuti ndisave ne-HIV. Ndakatanga na December. Chitanga sister to sister na December. Ini ndakaita mwana tine 17 years. Chita mwana 17 years ndakandiri kuchikoro. Ndiri form 3. Saka ndanga ndisingazivi kuti pane zvinobetsera kuti usave nemwana uchiri mudiki uchiri muchikoro. Ndakati ndichitanga sister to sister ndikabetserwa kuti ndikadzidziswa kuti ndinofanira kushandisa mafamily planning kuti udzivirire kusava nenhumbu. Unoenda kuchipatara kunochekwa HIV and AIDS, tikaenda tikanoteswa tikawana ndisina. Panapa pa sister to sister tiri kudzidziswa nezvekudzivirira HIV AIDS nekudzivirira kusabata nhumbu tiri vadiki. Saka tinoshandisa ma-protect kana kuti family planning. Pachirwere tinoshandisa pilisi rinonzi PrEP rekuti tisabata mimba. Saka nditoriwo nemunin'ina wangu ndiye ndichitomudzidzisawo, saka mai vanenge vachiti ndiri kuabhisa mwana, saka ndiye ndichitomudzidzisawo nenhamo yandakaona yandakaita mwana ndiri mudiki 17 years kuti munin'ina wangu izvi neizvi unofanirwa kudai kana uri munhukadzi, unofanirwa kuzviprotecta kana uchisangana nemurume pabonde, unofanirwa kushandisa pilisi. Paunoshandisa pilisi iya rechirwere then wodi kana wawane mwana munhu unongoshandisa chimafamily planning. Key population areas like Beitbridge, a border town with cross borders and truck drivers, have received the attention of NAC as it rolls out its national response. SESHA Zimbabwe taking a leading role in providing sex workers with the ARVs and PrEP so that they can have safer sex. Mildred Nofa, HSTV News, Harare.